Dámy a páni, vážené hostky, vážení hostia, milí, usmiatí, dobre naladení ľudia, vítajte na nádvorí Primaciálneho paláca v Bratislave, odkiaľ vám celý týždeň prinášame obsah plný dizajnu, architektúry, ale aj filmov o dizajne, architektúre a všetkých takých spoločenských témach, ktoré s tým súvisia. Najmä víkend bude filmový. Tešíme sa, že nás sledujete aj vďaka online streamu, možno nás sledujete zo záznamu. Mali sme sa tu dobre na nádvorí. Škoda, že ste neprišli. Pokiaľ sedíte teraz pri počítači, tak máte možno ešte čas vyraziť a prísť osobne na tretí deň Dní architektúry a dizajnu a Dní architektúry a filmu. Samozrejme, program pokračuje až do nedele. V tomto dnešnom dni a počas tohto dnešného večera sa budeme venovať najmä súťažiam a mladým pohľadom na tvorbu. Budeme totiž pohybovať sa aj dnes v prvej lige a dáme priestor viacerým zahraničným hosťom. Počas dneška si vypočujete aj prezentáciu Českého združenia Kvarta, dáme priestor aj prezentácii Slovenského vertikálneho ateliéru Fakulty architektúry a dizajnu STU k projektu Baňa Handlová od ateliéru Polakovič-Bátor. Zaznejú aj dve prezentácie finalistov Európskej ceny za architektúru 2022. Pôjde o francúzske architektonické štúdio Grand Uit z Paríža a aj prezentáciu španielského architektonického štúdia Lakol z Barcelony. Ešte predtým sa zorientujeme aj v tom, ako to na takýchto prestížnych medzinárodných súťažiach vlastne funguje a zorientujeme sa vďaka špeciálnemu hosťovi z Rakúska, ktorý sa vám prihovorí takisto Georg Pendl. Jeho meno sa nachádza takisto v programe Daad. Inak všetky podrobnosti máme aj na našom webe daad.sk. Predtým, než rozbehneme taký oficiálny program prvej ligy, prebehne aj veľká debata o súťažení, aj o víťazení, ktorú povedie Martin Zaiček. Aj k tej sa dostaneme už o niekoľko minút. Takže oficiálne to dnes štartujeme. Vy, ktorí ste prišli, pohodlne sa usaďte a užite si ten dnešný program. No a rád by som na úvod dal priestor aj partnerom tohto podujatia, spoločnostiam, s ktorými veľmi radi spolupracujeme na tomto ročníku Dní architektúry a dizajnu a Dní architektúry a filmu. Opakujem to každý večer a je to jednoznačne dôležité spomenúť. Bez nich by sa takéto niečo a takýto skvelý program uskutočniť nemohol. No a chceli by sme poďakovať takto v úvode aj ESETu a pozrieme sa teraz viac o ich developerských projektoch a teda konkrétne viac sa dozvieme o ESET kampuse, o ktorom nám povie architekt a v tomto prípade aj development manažer Peter Moravčík, ktorý prichádza na javisko Dní architektúry a dizajnu. Dobrý deň. Ďakujem, dobrý večer. Nech sa páči. Ja možno aspoň na úvod, napriek tomu, že budem hovoriť o komerčnom projekte, pevne verím, že to nebude len komerčnou prestávkou a že do toho programu, ktorý je mimoriadne kvalitný a mimoriadne intenzívny, prinesieme niečo, čo bude aj zaujímavé a nielen informačne obsiahle. Možno aj prosba, ak aj v mojej prezentácii zaznie niečo, čo je možno jemne kritické, prosím, berte to ako kritiku voči mne samému. Dlhé roky som pracoval pre komerčného developera, ktorý bol síce zo Slovenska, ale robil som na projektoch predovšetkým v zahraničí, od Londýna. Jeden z projektov bol dokonca v London City. Vo Varšave sme robili 300 metrovú väžu s Fosterovcami, ale aj v ďalších krajinách, takže tých skúseností za tie roky bolo dosť a pevne verím, že mnohé z nich sa podarí pretaviť práve do tohto projektu tu v Bratislave. A Simon Alford bol zhodou okolností jeden z tých ľudí, s ktorých som mal tú možnosť pomerne intenzívne spolupracovať na viacerých z týchto projektov. A to, čo je mimoriadne zaujímavé práve na tomto človeku, je jeho uvažovanie nad architektúrou samou. Jedno z jeho veľmi silných tvrdení je, že funkcia nie je dostatočná na to, aby sa vytvorila kvalitná architektúra. Ten kontext je veľmi jednoduchý a možno začnem tým, čo sa častokrát stretávame, to je s otázkou, že prečo ESET robí ďalšie kancelárie, keď teraz je ich v Bratislave dostatok, zvlášť teraz po covide. Pravda je taká, že ESET potrebuje campus, nie len kanceláriu ako takú, že kancelária ako taká nepokrýva všetky potreby a očakávania. A práve v dneskajšej dobe, kedy ten tlak na bezpečnosť, predovšetkým internetovú bezpečnosť alebo cyber security
rastie, tak samozrejme rastie aj tlak spoločnosti ESET na svojich ľudí a na svoje tímy. A na to, aby tieto tímy dokázali naozaj priniesť maximálnu možnú pridanú hodnotu, tak tí ľudia samozrejme potrebujú k tomu vytvorené podmienky. A ako to už predo mnou zaznelo, je architektúra kvalitná, ktorá enables, alebo teda umožňuje a sprístupňuje, a naopak architektúra možno, ktorá nie je tých kvalít, ktorá naopak blokuje a disabled. A toto platí pre všetky skupiny zo všetkých strán. Tam, kde je veľmi dôležité hovoriť o tej funkcii, je aj z toho uhla pohľadu, že, alebo preto je dôležité o tom hovoriť, že ak sa vám zmení nielen potreba na funkciu, že namiesto kancelárie treba bývanie, ale ak sa zmení aj spôsob, akým sa tie kancelárie využívajú, no tak tá budova, aby mohla naďalej plniť svoje poslanie, bude potrebovať zásadnú prestavbu a častokrát tá prestavba vyzerá tak, že sa bohužiaľ musí zdemolovať až po základovú dosku, a to je zhodou okolností aj ten prípad tej budovy, ktorú sme ako prvú robili v Londýne, v London City, kde sme z kancelárskej budovy robili kancelárskú budovu a napriek tomu sme tú budovu, ktorá nemala ani 30 rokov, rozobrali až po základovú dosku. A to nie je nič, čím som sa chcel chváliť, to je skôr dôkaz a príklad toho, že ak sa budova neurobí, ak sa architektúra neurobí dostatočne kvalitne, bohužiaľ tie riešenia neskôr sú takto náročné. Naopak, aj tu máme možnosť vidieť príklad budovy, ktorá možno niekde na tom svojom začiatku neplnila účel, ktorý plnila o niekoľko rokov na to a následne sa tiež niekoľkokrát ten účel zmenil. Pamätáme si časy, kedy Bratislava nemala dostatok kancelárskych priestorov, prerábali sa budovy v centre mesta z obytných na kancelárske a dneska sa znovu menia späť na obytné a tie budovy zostávajú, pretože ich proporcia smerom von do verejného priestoru, smerom dovnútra je stále správna a dokáže plniť viacero funkcií. Ako to obvykle funguje, všetci to veľmi dobre poznáme, ak treba nejakú budovu doručiť v nejakom čase, tak v nejakom predstihu ju treba začať stavať. Ak ju v nejakom čase máte začať stavať, potrebujete mať pripravenú kompletnú projektovú dokumentáciu a samozrejme všetky povolenia. A ak máte nejaký dobrý nápad, čím skôr ho do projektu prinesiete, tým väčšiu hodnotu vie ten nápad priniesť. Čím neskôr prídete s tým nápadom, tým viac obmedzení musíte rešpektovať, tým menšiu hodnotu vie nápad priniesť. To je klasická krivka value engineeringu. Navyše, čím neskôr prídete s tým nápadom, tým väčšia je cena jeho implementácie, ale zároveň tým ťažšie je to do projektu dostať, lebo zrazu potrebujete zmeniť smerovanie podstatne väčšieho tímu, než veľkosť tímu, s ktorým pracujete na začiatku. A dokonca od istého bodu, kde sa tieto dve krivky pretnú, prakticky už je len veľmi ťažké ten projekt meniť a napriek tomu, že si uvedomujete, že ten projekt možno nie je úplne ideálny, tak je už jednoduché lepšie dokončiť taký, aký je v tom momente naprojektovaný, než ho prerábať v čase, či už realizácie, alebo tesne pred tou realizáciou. A to, čo je medzi týmito dvomi krivkami v tom počiatku, sa označuje častokrát ako value zone, čiže priestor, v ktorom sa dokáže do toho projektu vniesť veľmi veľa pridanej hodnoty. A samozrejme, a takto na Slovensku častokrát býva, vyberá sa na základe konceptu, na základe nejakej štúdie, ktorú architekt priniesie do súťaže a tá sa neskôr rozvíja, aby sa potom prepracovala do podoby technickej dokumentácie a podľa nej sa stavalo. To, čo je obvyklejšie, predovšetkým teda v Británii, je to, že sa nielen konceptu venuje podstatne viac času a spracovala sa podstatne väčších dimenziách a detaile, ale dokonca sa tam pridáva, a to je novinka od roku 2013 v RIBA metodike, časť stratégia, v ktorej sa nekreslí vôbec nič, naopak sa veľmi detailne analýzujú všetky potreby užívateľa, všetky potreby spoločnosti, všetky potreby mesta na to, aby ten projekt, keď sa rozpracuje, aby naozaj správnym spôsobom zodpovedal všetkým týmto potrebám a kritériám. Mohlo by sa zdať, že vďaka tomu, že sa pridáva jeden stupeň navyše, tak sa predĺží celý čas prípravy. Paradox je ale ten, že obvykle práve vďaka tomuto sa budova dokáže podstatne rýchlejším spôsobom postaviť, čiže dopad na čas nie je témer žiaden, naopak dokáže to výrazným spôsobom zefektívniť výstavbu samú. Zjednodušene povedané, my častokrát rýchlo pripravujeme a potom dlhšie staviame, kdežto na západe je podstatne silnejšia tendencia radšej dlhšie uvažovať, kvalitnejšie uvažovať a na úkor toho potom efektívnejšie a rýchlejšie stavať. Čo sme v rámci ESETu v tejto čase toho stratégie a uvažovania v čase stratégie robili,
No, veľmi detailne sme prechádzali to, čo je vlastne očakávanie od toho priestoru, čo má pomôcť, či už organizácii, či už tímom, či už jednotlivým ľuďom. A to nie len z toho hľadiska esetu, ale aj podstatne širšieho záberu, akým spôsobom dokážeme vytvoriť v podstate gravitačný bod pre technologický talent, aby sme pomohli, pokiaľ je to čo je len trochu možné, tento talent následne udržať a rozvíjať, aby nedochádzalo k takému tzv. Odlivu mozgov zo Slovenska smerom na západ, ale aby ľudia našli dostatočne kvalitné uplatnenie pre svoj talent aj tu na Slovensku a dokázali mať svoj život plnohodnotný napriek tomu, že do zahraničia neodídu. A nie je nevyhnutne len pri práce pre ESET, ale možno aj pre iné spoločnosti, ktoré v tomto kampuse nájdú svoj priestor. To, čo máte možnosť vidieť, to je naozaj len krátky sumár, zhruba 200 strán popisu, kde sme architektovi nediktovali, ako to má dosiahnuť, ale skôr, čo má dosiahnuť a prečo to má dosiahnuť. A naopak ponechali absolútny priestor architektovi na to, akým spôsobom to zmotní a stvárni. A to najdôležitejšie z toho celého je možno práve ten model toho uvažovania, že to nie je uvažovanie takéto krátkodobé smerom ku završeniu projektu, refinancu, predaju, ale naopak je to uvažovanie dlhodobé a práve tá sustainability alebo udržateľnosť toho projektu je jeden z tých najdôležitejších faktorov. Samozrejme, pozeráme sa na to holisticky, nie je len o udržateľnosť z hľadiska prístupu k životnému prostrediu, ale jedná sa aj o udržateľnosť sociálnu a jedná sa samozrejme aj o vyvážený model z pohľadu ekonomiky. Logicky bolo dôležité aj vybrať správneho partnera. Keď si to premietnete do času a zistíte, ako dlho budete s tým architektom pracovať, je nevyhnutné uvedomiť si, že čas, ktorý s ním budete robiť, je možno dlhší ako priemerné trvanie manželstva v niektorých vyspelých krajinách. O to dôležitejšie bolo vybrať skutočne toho správneho partnera. A ten systém, napriek tomu, že tá súťaž bola uzatvorená, a viem, že sa za chvíľočku bude hovoriť práve o modele výberu architekta, o súťažiach, tak ten náš prístup pozostával v prvom rade asi z 270 spoločností, kde bolo veľmi veľa mien, častokrát aj práve slovenských či českých ateliérov, ktoré sme následne podrobili nejakým kritériám na základe prvého triedenia a cez to prvé si to prešlo možno 50. Následne sme skúmali, akým spôsobom ich doterajší prístup súhlasí alebo je v zhode s tým, čo očakávame od toho projektu. Kde sa vyselektovalo radovo 10 špičkových svetových ateliérov a tam sa skúmal fit s klientom, pričom od začiatku bolo zrejmé, že ak aj postúpia do toho posledného záverečného kola toho competition, čokoľvek nakreslia, čokoľvek prinesú, nie je to nevyhnutne to, čo budeme ďalej rozvíjať, ale po tom, čo si ich vyberieme, naopak prekopeme celý ten brief, necháme ich, nech sa vyjadria, nech spodrobnia ten brief, nech ho vylepšia a až z toho potom budeme spoločne kreovať ten dizajn. Čiže je možné, že to, čo sa bude stavať, bude úplne čo iné, než na základe čoho si ich vyberieme, pretože nevyberáme si dizajn, vyberáme si partnera. Na záver sme mali v podstate troch súťažiacich. Tých 10 sme všetkých osobne navštívili s vedením ESETu a takom improvizovanom malom workshope sme s nimi diskutovali ich náhľad a ich spôsob, aký by k tomu pristupovali. Niečo sa aj pokreslilo, niečo sa podebatovalo. Bolo to veľmi intenzívne, ale neskutočne poučné. Vďaka tomuto prístupu sa nám podarilo prilákať do tej súťaže na komerčnú budovu aj ateliéry, ktoré jednoducho nerobia komerčné súťaže. Proste očakávajú, či už je to Foster a možno aj ďalší, že ak chcete od nich dizajn a robíte komerčný projekt, musíte sa pred nich rozhodnúť a až keď sa pred nich rozhodnete, potom oni zvážia, či sú oni pripravení spolupracovať s vami na vašom projekte. To bol príklad aj, keď sme robili tú 300-metrovú väžu vo Varšave. Vybrali sme si na konci dňa BIK a vybrali sme si ich nie kvôli tomu, že majú za sebou obrovské stavby a sú mimoriadne populárni a majú, veľa followerov na Instagrame. Vybrali sme si ich práve preto, aký majú prístup. Ako oni sami pristupujú ku tomu, akým spôsobom priláka talent. Ako oni sami rozvíjajú talent v ich vlastnom ateliéri a ako oni potom medzi sebou interagujú a akým spôsobom to u nich funguje. A že tá ich kultúra je veľmi podobná tej kultúre, ktorú ESET považuje za im blízku. Ale vybrali sme si ich aj preto, lebo na sustainability sa pozerajú trošku inými očami. Ja viem, že to znie divne, hedonistic, sustainability.
hovoriť o sustainability, ku ktorej častokrát veľa ľudí pristupuje spôsobom takým, že treba nad tým veľa uvažovania, treba niečo obetovať, treba veľa zaplatiť, aby to bolo trvalo udržateľné. A oni naopak hovoria o udržateľnosti, ktorá má priniesť ľuďom radosť. Že tí ľudia majú sa správať trvalo udržateľne preto, lebo to im robí radosť. Ale majú obrovskú pravdu v tom, že len vtedy, ak dokážeme ten princíp tej trvalej udržateľnosti vymyslieť tak, aby prinášal radosť komukoľvek, až potom môžeme očakávať, že sa do toho snaženia o trvalú udržateľnosť zapoja naozaj masy. Že to nebude len záujmom úzko vybranej skupiny ľudí a tým pádom aj ten efekt obmedzený. Jeden z tých príkladov je napríklad práve táto budova, aj keď možno jeden z takých tých možno jednoduchších na vysvetlenie, kde na spalovňu odpadu zároveň umiestnili kopec, na ktorom si Holanďania môžu, aj keď v jednoduchých improvizovaných podmienkach, vyskúšať zimné športy, napriek tomu, že ich krajina k tomu základné podmienky neposkytuje. Čo v skutočnosti v tejto chvíli robíme? Všetci asi poznáte teda site, ktorý bol dlhodobo skôr považovaný za biele miesto na mape Bratislavy. Keďže to bola vojenská nemocnica, tak nebol záujem ho nejakým spôsobom intenzívne začleňovať do štruktúry mesta. Napriek tomu, že ten pozemok leží priamo na vstupnej bráne do jednej z najväčších rekreačných oblastí Bratislavy, alebo teda je tou hlavnou vstupnou bránou do jednej z najväčších rekreačných oblastí Bratislavy. A to, čo na konci dňa sme očakávali, že architekti dosiahnu správnu kombináciu medzi prírodným prostredím a urbánnym prostredím. Správnu, predovšetkým vyváženú. V podstate vyváženosť je jeden z tých najdôležitejších princípov, na ktorom to celom stojí. Že sa sústredia nielen na budovu samú, ale že sa sústredia aj na okolie tej budovy a správnym spôsobom začlenia nielen do toho najbližšieho okolia. Máme Savku oproti, máme tam iné inštitúcie a máme aj iných susedov, ale že ho začlenia aj do toho širšieho kontextu mesta a dokonca do širšieho kontextu celého regiónu. Že ho vymyslia tak, aby bol nielen pekný a ucelený, keď bude dokončený, ale aby bol rozšíriteľný v prípade, ak bude potreba rozšíriť, ale zároveň aby bol bezpečný, ale zároveň aby bol otvorený. Čiže nie je snahou vytvoriť kampus, ktorý je oplotený, ktorý je uzatvorený a kde sa dá vstúpiť len na vstupku, ak ste oprávnení. Naopak, že sa jedná o priestor, ktorý je pre všetkých ľudí. A nemyslíme tým len zamestnancov a ich blízkych príbuzných a tak ďalej, alebo technologický talent, ale že je to priestor, o ktorom pevne veríme, že si nájdu dôvod aj bežní bratislavčania, aby tam zašli, aby tam strávili chvíle a aby mali aj dôvod sa tam vrátiť. Čiže správnou kombináciou možno dvoch vecí, ktorá je pre Slovensko typická, prírodného prostredia, ktoré je veľmi charizmatické, ale aj toho, čo napríklad my tu v Bratislave máme za príjemné a sme na to zvyknutí a rádi trávime v tom čas. A čo sa týka toho prírodného prostredia, možno práve tá vlnka, alebo ten kopec, ten je tak veľmi ľahko na tom celom čitateľný. Možno trošku ťažšie čitateľné sú práve proporcie alebo spôsob, akým sa prepísala ten historický odkaz štruktúry mesta do tohto konceptu. A ten sa prepísal práve v parametroch a proporciách, či už toho hlavného vnútorného námestia, čo týka jeho šírky, dĺžky, výšky fasád a tak ďalej. Ale aj tých malých uličiek, ktoré prepájajú to centrálne námestie s tými vedľajšími námestiami. Čiže miesto to, aby sme vytvorili jednu veľkú budovu, ktorá bude zastrešená a uzatvorená, vytvárame naopak systém námestí a malých uličiek, ktoré pevne verím poskytnú dostatočné zázemie pre rôzne záujmy ľudí od športových, spoločenských, vzdelávacích a iných. A za týmto účelom samozrejme sú po jeho obvode vytvorené pavilóny, ktorý každý z nich prináša k tomu základnému účelu pridanú dodatočnú hodnotu. Rovnako, čo sa týka vzdelávania, máme tam pavilón, ktorý je pre tento účel určený, či už s vnútorným alebo vonkajším prostredím. Zrýchlim, lebo vidím, že už som cez čas. A z hľadiska udržateľnosti trvalej voči prírode nebolo našim cieľom vymyslieť kampus alebo koncept budovy, ktorý má všetky najmodernejšie technológie. Práve naopak urobí všetko preto, aby pokiaľ možno sa technológie používali len tam, kde je to nevyhnutné, ale aby sme v prvom základe využili všetky prírodné danosti.
a nastavili ten kampus a nadizajnovali ten kampus v prvom rade tak, aby plnohodnotne spolupracoval s prírodou. Aby s prírodou nebojoval, aby nebolo potreba dochladzovať priestory, ktoré sú preslnené slnkom, lebo sa jedná o nejakú vysokú väžu exponovanú slnku a celopresklenú, ale naopak, aby plným spôsobom koexistoval s tou prírodou, bez toho bolo potreba kompenzovať negatívne vplyvy technológiami. Každý jeden z tých elementov má svoj vlastný koncept. Či už je to, akým spôsobom budeme narábať s vodou, akým spôsobom budeme fungovať z hľadiska elektrickej energie, že budeme možno vyrábať viac elektrickej energie, než budeme spotrebovávať. A rovnakým spôsobom, čo sa týka tepla a chladu, urobíme všetko preto, aby sme pokiaľ možno neboli závislí na žiadnych fosílnych palivách alebo zdrojoch, ktoré nie sú trvalo udržateľné. Pozeráme sa na to z celom uhle pohľadu, nielen z hľadiska toho operačnej sustainability, ale aj z pohľadu toho, aký produkt používame, koľko energie bolo potreba na jeho prípravu, na jeho spracovanie na stavebný materiál, na jeho dovoz na stavbu, implementovacie do stavby, ale aj logicky po tom, čo už budovu nebudeme používať, akým spôsobom bude ju možné readaptovať, prípadne zbúrať, koľko energie bude potreba na to, aby sa opätovne dekonštruovala, aby sa sprocesoval jej odpad a aby sa správnym spôsobom uložil. Pevne verím, že všetko, ak správne pôjde, tak campus prinesie skutočne kvalitné prostredie, ale aj hlavne kvalitné príležitosti pre nielen technologický talent. To už len pár snímkov na záver, dúfam, že bude aj zima, kde bude toho snehu viac. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Peter Moravčík, ďakujeme veľmi pekne aj za vaše rozprávanie a teda tešíme sa, že na vrátnici treba odovzdať mikrofón. Tešíme sa, že aj naši partneri prinášajú takéto zaujímavé témy a držíme vám palce. Ďakujeme pekne. ESET, teda zdôrazním ešte raz tie 4 písmená, tú skratku. Ďakujeme pekne za podporu Dní architektúry a dizajnu a Dní architektúry a filmu. A venujte prosím ešte pozornosť ďalšiemu z našich partnerov, SPP. Pokojne venujte potlesk aj SPP, zaslúžia si ho v tom zmysle, že aj vďaka ním sa dnes stretávame a ponúkame na Dňoch architektúry počas 3. dňa veľmi bohatý program. A teda tá ďalšia časť z toho oficiálneho programu sa práve teraz začína. Stretne sa viacero významných osobností na pódiu Dní architektúry a dizajnu. Ja teda spomeniem v tomto prípade môjho kolegu moderátora, ktorý povedie túto diskusiu, inak teda zakladateľ a riaditeľ spoločnosti Jaromíra Krejcara, člen občianskeho združenia Archimera, Dokomomo Slovakia a člen umeleckej skupiny Opustená rekreácia. No ale prichádza predovšetkým z Komory architektov a práve v spolupráci s ňou sa dnešná debata uskutoční. Martin Zaiček, príjmi pozvanie na stage Dní architektúry a dizajnu. Dobrý deň všetkým. Dobrý večer, sme radi, že si tu a už to nechám na teba pozvať si tých špeciálnych a mimoriadnych hostí. Martin, ďakujem veľmi pekne za privítanie a za uvedenie. Dobrý večer všetkým, teda v rámci dnešného hlavného programu, začiatku hlavného programu Daad festivalu. Ja poprosím svojich hostí, Georg Pendl, please can you join me on the stage, as well Mirko a Petra máme kde? Peter je toto z ľavej strany. Takže vítam mojich kolegov, architektov, a my sa tu teda nejak tak usadíme. Ja len tak technicky poviem, že budeme viesť diskusiu v slovenskom jazyku s tým, že s Georgom sa budem rozprávať po anglicky. Georgovi bude aj tlmočené do angličtiny, takže
Veríme, že budete rozumieť jeho odpovediam. OK, tak ešte raz ďakujeme teda za privítanie. Moje meno je Martin Zaiček, ak bolo povedané, a teda dneska tu hlavne reprezentujem Slovenskú komoru architektov. Okrem teda tých kumulovaných funkcií, ktoré zazneli, pôsobím predovšetkým ako hlavný sekretár súťaží návrhov na úrade Slovenskej komory architektov. Takže sa mi tak nejak stalo, že za posledných niekoľko rokov prešli teda všetky architektonické súťaže overované Slovenskou komorou architektov aj cez môj pracovný stôl. A vlastne aj tá komunita, ktorú reprezentuje Slovensku, aj teda architekt Lenyi je tohto súčasťou a rovnako aj Mirko z Brna, ktorý prišiel a teda ktorý zastupuje dneska Českú komoru architektov a špeciálne aj ako predseda pracovnej skupiny pre súťaže na Českej komore architektov. A teda aj veľmi ctený host Georg Pendl, ktorý prichádza z Innsbrucku, ale predovšetkým Georg je naozaj veľkou osobnosťou. Po skončení tohto bloku budete počuť aj jeho, alebo teda vidieť jeho prezentáciu, okrem teda vzťahov k súťažiam návrhov, ktoré zastrešoval na pôde Rakúskej komory architektov, či už federálnej, alebo aj komore architektov miestnej v Tyrolsku, tak v tomto roku Georg aj pôsobí ako člen medzinárodnej poroty ceny EUmies Award. Takže veľký potlesk aj pre našich hostí. Ale teda, aby ešte som na margo Georga povedal, tiež dlhé roky pôsobil ako prezident Architecture Council of Europe, tzv. ACE. A práve Georg sa venoval ťažiskovo vo svojom prostredí aj rozvoju architektonického prostredia. A už začneme teda samotnú diskusiu, teda dovolíte na začiatok taká veľmi drsná otázka. Jednoduché otázky bývajú najťažšie na odpoveď, ale veľmi by som bol rád, keby vlastne moji hostia povedali svojimi vlastnými slovami, že čo je to vlastne architektonická súťaž. Lebo myslím si, že dneska teda ste prišli na túto diskusiu a možno o tom viete každý si niečo svoje, ale predsa by ma to zaujímalo. A ja teda dovolím položiť túto otázku prvému Petrovi. A veľmi jednoduché. Jednoduchá otázka, jednoduchá odpoveď. Ideš. Takže dobrý večer. Ďakujem za túto výbornú otázku. Takú tú učebnicovú terminológiu alebo učebnicové vysvetlenie, tak to asi všetci poznáte, že súťaž návrhov je súťaž, v ktorej sa predkladajú návrhy a vyberá sa ten najlepší. Pre mňa osobne to znamená vlastne veľmi dôležitý nástroj, ktorý, teším sa teda, že je na vzostupe medzi verejnými vyhlasovateľmi. A ja teda dúfam, že sa nám ako podarí túto vlnu na vrchole, ktorej teraz stojíme, udržať čo najdlhšie a surfovať na nej. Ďakujem. Mirko, rovnaká otázka? Tak odpověď existuje ta jednoduchá, nejlepší způsob výběru projektanta samozřejmě, že ze všech možností vlastně, jak si vybrat projektanta pro svůj cíl, vlastně pro svou budovu, tak ta architektonická soutěž je dle všeho ta nejtransparentnější, nejlepší cesta. And Georg, so again the question, like very simple, like what architecture design contest is? In my view, I like one definition, and this is that the architectural design competition. This I have to put away, otherwise I get the Slovakian translation in the ear, which makes it difficult to speak. The architectural design competition is a quality-based, project-orientated selection procedure. And this is because quality-based is clear. The only criteria one can say is the quality, meaning not the price of the fee for the planner or things like this. Of course, it has to be in the frame of a given budget, the project as itself, but not the planner's budget. It's not the fee is not the criteria. It's the quality of the project, the criteria. And it's project-orientated because it's not like other procedures which are also existing where you search for expertise of potential competitors and you think that somebody has made very good projects in the past and he also
one thinks that then this person or this team also has a good idea for the future project, but this is an assumption which not always gets true. And therefore project-orientated means it's orientated to the very task, to the very project which is going to come. Thank you very much. Takže v podstate súťaže sú nejakou procesuálnou cestou, ako dosiahnuť kvalitný výsledok. Mne náhodou, ja sa teda veľmi teším, že sedíme tu v takomto zložení, lebo vlastne troška reprezentujeme takú rakúsko-uhorskú nostalgiu. Aj v tej skúsenosti, že zároveň sme si v niečom blízke krajiny, aj v tom súťažnom prostredí, ale zároveň procesne aj pravdepodobne veľmi vzdialené. Peter, keď tak porovnáš možno, že slovenské prostredie, ako nám ešte relatívne mladým ľuďom sa síce ťažko obzerať 20 rokov späť, ale možno, že už vidíš nejakú takúto zmenu, ktorá sa za posledné, povedzme, 2 dekády v prostredí vývoja architektonických súťaží u nás odohrala? Tak tá zmena je v podstate zásadná. Také by som povedal, že dno dosiahla táto téma v roku 2014, kedy boli vyhlásené iba 3 súťaže na celom Slovensku za celý rok. A akože usilovnou prácou veľkého množstva ľudí sa nám podarilo dospieť do toho bodu, kedy minulý rok tých súťaží bolo vyhlásené, ak sa nemýlim, 35. A tento rok to zatiaľ vyzerá tiež dobre, takže ten počet akože intenzívne rastol. Asi veľmi dôležité je povedať to, že cieľom není samozrejme iba to, aby sa urobila architektonická súťaž. Cieľom je to, aby sa postavila kvalitná stavba za verejné peniaze, aby boli proste investované do toho najlepšieho, čo je možné vytvoriť pre nejaké dané miesto a v tom kontexte, ktorý existuje. A ja teda dúfam, že všetky tie súťaže, čo sa teda vyhlásili za tých posledných 8 rokov, od toho roku 2014, tak vlastne povedú k tomu, aby tie výsledky boli postupne realizované a aby to, čo sme vlastne sľubovali tým verejným vyhlasovateľom, že existuje takáto možnosť, ako dostať tú kvalitu, tak aby sa to ukázalo ako reálne a aby to jednoducho prispievalo k tomu, že tá stavebná kultúra na Slovensku bude rásť. Keď sa nám toto podarí, tak potom si myslím, že môžeme veľmi smelo dúfať v to, že tento trend bude dlhodobý, že sa ukáže, že je to naozajstná vec, že to funguje a budeme si proste užívať túto situáciu ešte veľmi dlho. Mirko, ja tak poviem, teda z našej slovenskej perspektívy, my sme dlhé roky celkom úctou a obdivom sledovali vlastne prostredie Českej republiky a aj snahy Českej komory architektov na poli rozvoja architektúry. Inšpirovala nás kvantita súťaží, ktoré v Českej republiky prebiehala, ale ako Peter teraz správne poznamenal, nie je to len o vec kvantite, ale aj o kvalite. Možno aj takáto otázka práve na teba aj do českých zemí, teda ako sa to tam zmenilo, lebo máme pocit, že v podstate ten stav, čo sa týka kvantity súťaží návrhov, je viac menej posledné roky konštantný, aj dobre zastabilizovaný, ale ako je to práve s tou kvalitou súťažného prostredia? Ano, co se týká počtu soutěží, tak je to opravdu dneska stabilizovaný mimo volební roky, řeknu, protože ty volební roky jsou specificky v tom, že vlastně nová garnitura se dostává vlastně k těm úkonům a než vlastně vyhlásí soutěž, tak tam je to slabší, ale vlastně ty 3 roky, kdy neprobíhají komunální volby, tak jsme kolem těch 50 soutěží ročně, už teďka, nevím, řeknu 5 let, takže tak. My zase stejně, jak vy vzlížíte teda k nám, což jsem si neuvědomil předtím, ale tak my vzlížíme třeba zrovna k Rakousku a jeden člen naší pracovní skupiny se ohání vlastně statistikou z Rakousku naopak, kdy jedna spolková země Rakouska má víc soutěží než celá Česká republika. No. A co se týká kvantity, kvality, tak my opravdu narážíme vlastně na to, že jsou budovy, u kterých není diskuze o tom, jestli architektonická soutěž nebo ne, to jsou prostě různý, teď filharmonie třeba pražská, hlavní nádraží brněnské a podobně, tam to prostě není téma, takové budovy se dnes automaticky řeší architektonickou soutěží, dá se říct. A pak vlastně se to přesouvá ale do témat, kde je to sporný a tam
se dostáváme až k tématům, kde už není zájem od architektů až takový toto soutěžit. A tam narážíme na to, že vlastně to, co neustále tvrdíme, že vám ta soutěž přináší kvalitu, že už vlastně to nemáme dost týmů architektonických, kteří to dokážou ještě obsáhnout, protože pracovní trh je velmi vybílený u nás, co se týká pracovních sil a vlastně spousta dobrých ateliérů prostě má stálou klientelu a vlastně už úplně potom po každé soutěži nezatouží. Jo, takže tam spíš vidím, že musíme víc mladých architektů zase naučit, aby se touhle formou vlastně chtěli prezentovat a prosadit. Georg, as Mirko said that in some parts of Austria there are much more architecture design contests than in a whole Czechoslovakia probably together. So it means that there is a different architecture environment or architecture design contest environment compared like Tyrol or Vorarlberg or other regions. You started your activities like in a chamber like already in 1998 in Innsbruck in Tyrol as a president of Tyrolean Chamber of Architects. If you look back then like towards the architecture design contest environment there, what was the main issue? Was the problem with the quantity of the architecture design contest or maybe the lack of quality? Well, in a way, both. I mean, it's always difficult to make in a few sentences something which is a longer development. I think the major point is that the representative organizations, if it's now an association or it's a chamber, has to be a competent and partner for the public, for the municipalities, for the rule makers, also for the lawmakers, of course, in case laws are concerned, but also for the client side. So it does not make sense, these activities, if you are not really a competent and realistic partner to talk with the people. That's a very basic thing. And the second thing I would say is that you can make things better, you can improve the environment as a collective, but it only works if you stand together as architects all together. And you must never let loose, because if you let loose, it gets worse immediately. And you have to see the windows of, we were in certain ways, we were also, it's a question of luck. You have certain politicians which are open-minded, which you can address, and then you have to be able to give the right messages, but you have to see also these windows of opportunities, and you have to use them. There can be also situations where it's hopeless, of course. If you have complete people who are not interested in the quality of the built environment, because this is the main starting point, that the built environment is something where we all live in. We spend 95% of our time in built environment, in inner spaces, so we define the quality of our life through the built environment. This is the main message, and there are politicians and stakeholders who see that. And then they can also even convince investors that it might be even giving them more profit at the deep end, because this is what they want to have if they make better quality. Ďakujem, že ste sa dotkol práve tejto témy. My vlastne hovoríme o kvalite architektonických súťaží, hovoríme o nejakej diskusii, pravdepodobne tvorby architektúry a tvorby priestoru, ale vlastne je to vec aj nejakého iného prostredia, ktorého dotýka, a teda narážam na vyhlasovateľov súťaží, že bez vyhlasovateľov súťaží by neboli architektonické súťaže. A teda v našom prostredí, v stredoeurópskom, predpokladám, že drvivá väčšina, rovnako ako na Slovensku, aj v Čechách, aj v Rakúsku, prebieha ako forma verejného obstarávania. Dokážu vôbec tieto dva rôzne svety spolu vychádzať dobre? Hodnotovo rôzne nastavené očakávania verejnej správy a možno architektov. Peter, aká je tvoja skúsenosť? No, ja osobne som mal to šťastie, že väčšinou, keď sme my s niekým pracovali, tak ten vyhlasovateľ už bol presvedčený o tom, že chce kvalitu. Takže málo kedy sme my museli niekoho úplne lámať cez koleno, a keď sme sa o to aj snažili, tak to moc nefungovalo. Keď teda akože prejdem do tej histórie, tak vlastne taká tá prvá
príležitosť, pri ktorej sme my mali možnosť byť pri organizácii súťaže, bola teda radnica v Leopoldove, kde vlastne vtedajší primátor bol od začiatku nastavený, takže chce to spraviť dobre. A potom vlastne táto skúsenosť nám generovala nejaké nové a nové príležitosti, kedy sa väčšinou na nás obracali teda tí, ktorí chceli tú kvalitu. Ja si myslím teda, že to nemusí byť, alebo teda, že tie hodnoty, o ktoré sa tu usilujeme, nemusia byť opačné. Myslím si, že veľmi jednoducho je možné dôjsť k tomu, aby tí vyhlasovatelia, alebo teda tí verejní funkcionári, ktorí zodpovedajú teda za to prostredie vo svojej obci, tak aby pochopili, že čo teda vlastne tým celým sledujeme a prečo to robíme, a aby si to osvojili. A pokiaľ teda je tá situácia taká, že sú schopní túto myšlienku podať ďalej, nájsť na to vlastne dostatočné zdroje a čas a odvahu, tak si myslím, že sa to dá. A je teda podľa mňa ako prácou nie len komory, alebo nás ako ateliéru, alebo nás ako kedysi Metropolitného inštitútu Bratislavy, ale je to vlastne podľa mňa poslaním každého jedného architekta na Slovensku pôsobiť v rámci toho prostredia, v ktorom sa nachádza, a teda tieto hodnoty nejakým spôsobom hájiť a pomáhať presadzovať. Tá otázka, Mirko, je vlastne podobná, ale teda opravte ma, jak to vnímam akoby troška skreslenie. Mám pocit, že práve v tom našom československom kontexte predsa len po roku 89 ako keby dlhé dekády fungovala skôr hlad po súkromných zákazkách architektov a možno uplatňovanie sa práce v slobode, možno až v takej rozpočtovej slobode alebo bezrozpočtovej slobode, ktorú zaručovali možno niektorí súkromní investori. Máš pocit, že sa tento trend akoby obracia, že začínajú byť práve pre architektov zaujímavšie práve zadania pre verejný sektor, ktoré možno musia architektov nasmerovať do nových skúseností práce práve v prostredí verejného obstarávania? Já se přiznám, že asi díky mému věku to tak úplně nevnímám, protože vlastně od počátku mé profese vnímám, od počátku mého vstupu do profese vlastně vnímám ty veřejné budovy a jako referenci. Ty soukromé objekty málo kdy vlastně vyzařují tu hloubku zamýšlení ani tu společenskou potřebu, kterou vlastně ta veřejná investice prezentuje. A vnímám, že vlastně i většina architektů se pomocí vlastně těch veřejných budov prezentuje mnohem snáš, lépe uspějí vlastně v různých soutěžích, porovnání architektury, vlastně ty veřejné budovy spíš jako těch soukromých investic citlivých je pramálo, jsou většinou v jiném měřítku než ty vlastně soutěžené budovy, takže tam tuhle diskrepanci asi úplně nevnímám. Jo, tu touhu po tom soukromém investorovi. Samozřejmě existuje, špičkoví architekti čeští prostě pracují pro soukromé investory, to je zcela normální, vytváří nový čtvrtě, vytváří prostě spoustu bydlení pro občany, ale myslím si, že ta prezentace spíš probíhá právě pomocí těch veřejných zakázek. Vlastně ta prezentace kvality toho architekta. No, teda to prostredie verejného obstarávania v Českej republike vo vzťahu k súťažiam, respektíve vzťah súťaží a verejného obstarávania, je v tom nejaká... Naučili ste sa v tom chodiť? Alebo aj architekti hlavne? Architekti ano. Architekti, jelikož touží po těch zakázkách, tak se naučí vchodit relativně rychle i v těch zákonech. Samosprávy, tam je to trochu jiná píseň, ale nicméně máme od roku 2016 zákon o zadávání veřejných zakázek, který obsahuje soutěž o návrh a vlastně od té doby je to sjednocený postup, který buď někdo chce ovládnout, a má k tomu jako dopomoc vlastně i specializované kanceláře dneska, což je třeba taky věc, kterou jsem poprvé potkal v Rakousku, vlastně přezkušovatelské kanceláře, které přichystají vlastně soutěž na klíč. Jo. Tak v tomto měřítku vlastně už dneska v Česku tady už vlastně desítky lidí a kanceláří se vlastně zabývají touto přípravou, což je taky skvělý bod vlastně pro investory.
Georg, so we can come back like from this our local perspective of Czech and Slovak environment towards the European context. Not only in Austria, but you were very active in also on the European level, especially on the Architecture Council of Europe, where architectural design contests were also one of your main goals and tasks for development. Maybe can you describe us like how this was promoted on this European level, and then find that the way? How did you find what the common mean of the architectural design contest? Like, doesn't matter from Spain to Poland. One has to know they're very. In all tasks. The European problem is that we have such a high variety of cultures and of habits and also of legal situations. And actually the public procurement, there is existing a directive. This is one of the fields where there is a European regulation. This means that more or less every 10 years there comes a new renewed directive of public procurement. The last one was from 2014, and the next one shall be presumably 2024. And after that, the member countries have to transpose this directive into national law with a certain possibility to vary, with a certain variety. The main variety actually happens under the so-called threshold, because there is a threshold of about 206,000 euros, which is the value of the contract, meaning the value of the contract with the planner. And above this threshold, the competition has to be published on European level. This is a clear rule. Under the threshold, this does not give any rule how this procedure has to be done. You can, under the directive and also under every national law, except perhaps the French, you can have awful procedures as well, but you can also have very good procedures. There is one goal we would like to have in the next renovation of the directive, that intellectual services should only be allowed to be procured on basis of quality, not on price. So price should be excluded, which is not the case now. Actually, in the last directive, it was so that it was up to the member states, but this gets a bit detailed. It was up to the member states to exclude price-only procedures for intellectual services, but of course no member state did this. And the second thing is that under the threshold there are countries which have no regulation at all, like for example, unfortunately, Germany. So you can give a direct contract absolutely legally up to 199,000 euros to an architect, what they normally don't do, but still. And in Austria we have a threshold of 30, which is now since many years raised up to 100, but at least this above 100 you have to have more or less the same rules are applying like above the threshold. The only difference is that in Austria we can, under the threshold, we can have invited competitions, which is not bad, because on the communal level and also on the Länder level, we have these 9 countries in Austria. There are many invited competitions, which are giving a good chance, especially for young offices and young colleagues and small offices to start a career. Whereas actually this one has to say, basically the architectural profession is the only profession which offers this opportunity to the young guys, to the young colleagues, to participate in a competition, to win and to start a career. We have in Austria many, in the meantime, mid-sized, also big offices who started their way like this. And there are other countries, like, for example, Finland, where I'm staying part of my time. There even students can participate on architectural design competitions, and they win as well. Then for the execution, they have to partner up with a colleague who has the experience, but still it offers an enormous opportunity. On the other hand, one has to see the financial impact of these procedures, which is not low. But of course, it's on the one hand there is a big chance. On the other hand, everybody has to calculate and have a reasonable way of using this opportunity.
we touched my favorite topic of public procurement, so I'm happy that we start to talk about this. But in the same time, when I look to the audience, keď vidím vaše vystrašené tváre, tak chvíľku sme sa rozprávali o verejnom obstarávaní, lebo architektonické služby sú teda súčasťou verejného obstarávania. Takže dúfam, že ste zachytili. Tá hlavná myšlienka, ktorá zaznievala, bola, že cieľom je obstarávať aj služby architektonické alebo intelektuálne nie na základe ceny, ale iba na základe kvality. Páni, keď dovolíte, ešte by som chvíľku zostal pri Georgovi. I would like to come back to this idea you just said that in an ideal state this kind of work, like intellectual work and architectural work as a part of intellectual work should not be like part of the public procurement only according to the price, but to the quality. You mean it like a general rule which should come out of Architecture Council of Europe as the main topic? There should be a different, there should be a separate, like we have now actually, we may say we have a chapter in the directive which is called competition. And this was established already in the 90s. And this offers still today the opportunity to make a competition. And the link to the procurement is that the procurer, the client or the procurer, only needs to negotiate for the contract, negotiate with the winner or the winners. So that's the only thing. So it's a side way, and this is actually also a shortcut, and this is the main argument for competitions to the client side, that you have not 5 or 6 or 7 or whatsoever many steps of decisions where everybody can make a claim, a legal claim against these decisions. Because in the case of the competition, you have one decision, which is the jury decision, which you, in case the jury makes enormous stupid faults, this is also a reason for a claim, but this is never the case normally. Actually, this is never the case. And the second decision is giving the job, giving the contract to the winner. And therefore, legally, it's a very simple and easy procedure. And this is also a very good argument. And this is also the argument because in Austria, we have this big, I don't know if you heard about it, this is Bundesimmobiliengesellschaft. This is the entity, it's a state-owned private company which runs all the public buildings of a certain scale. So all bigger schools, all university buildings, all federal administrative buildings. So they have a huge, huge real estate, and they also renovate and build all the time. Like a facility management. They are owning. They are the owners, and they only make open architectural design competitions, and they always commission the winner. In the brief, there is written, the winner is getting the job. With the winner, there's the negotiation. And they always do it, and they always provide a general planner contract to the architect, which gives the architect a good and strong position, because the architect is the one who is then commissioning the engineers and et cetera, et cetera. Does it mean that price is also? No, the fee is not the point. Is not the point. No. So this is the ideal state. They have good experience with that system, and they continue with this system because they have never found what is the big fear of many others. They have never found a winner who was not able to do the job, even if it's a young office or a small office. And secondly, they have never had a problem to agree a proper fee, and they don't want to have a low fee because they are experienced clients and they know very well if you don't pay, you don't get. And what is the win if you pay half of the price to a planner? He cannot work for nothing, he works less, and therefore they have then to manage the faults which are coming up. It's quite easy. I mean, those procurers who have experience and who know how things are running, they don't want to have a cheap architect because they know that they get also, cheap work. Všetci poznáme túto trojčlenku rýchlo, lacno a kvalitne. Keď niečo z toho nefunguje, tak spravidla je to práve tá kvalita. Inak chcel by som upozorniť, že za nami prebieha veľmi pekná slideshow. Ďakujeme organizátorom, že predsa len sa rozhodli takto osviežiť pozadie našej diskusie práve výsledkami architektonických súťaží, ktoré prebiehali v poslednom čase na Slovensku. Ja som tam vlastne zazrel súťaže napríklad na pamätník Jana Kuciaka, Martiny Kušnírovej, pamätník Slobody slova vo Veľkej Mači. Toto je napríklad súťaž na komunitné centrum
Žarnovická, Vračí, napríklad hotel, wellness hotel Zuberec tiež z tohto obdobia. Myslím si, že ďalej tam bol ešte aj kinohviezda v Trnave a tak ďalej. Takže dúfam, že sa vám páčia tieto obrázky, takže keď nás na chvíľku prestanete počúvať, tak sa máte na čo pozerať. Čo by som sa chcel dotknúť, teraz vlastne máme ešte nejakých 25 minút. Make a comment? Nech sa, oh, yeah, please. Because I see all these renderings, and I was always against renderings, and we in Austria, we more or less now deny participants to submit renderings. And if they submit, they are taped. Because it's, first of all, it's an enormous work, which is just wasted work. Secondly, it creates images, and as architects, we have learned to read plans, meaning ground floor plans, sections, facades, and things like that. We don't need these Mickey Mouse drawings, which create an image which might nothing have to do with the real project. And we actually really succeed in most of the competitions that this is not asked anymore. And if it's asked and somebody delivers, it's taped because you have a scale model and you have good plans, and that's it. And it's also, there is also another argument, because if you have, the juries are composed by laymen, by mayors, by laymen, by people who are not experts and architects, and they are sometimes fascinated of wonderful. I was once in a competition for an elderly people home, and there was one project, there were happy elderly people in the foreground, and in the back there was a building, and it was the biggest of all the entries, the building. And it took us an hour or two to explain the guys that this is a false image, what you are happy with. And so, yeah, that's it. This is for the renderings. Myslím si, že na toto budete chcieť, pani, aj reagovať. If I can answer to this, I've once entered a competition in Graz, and I was very surprised that I don't have to do any renderings in the first round at least, and only in the second there was one picture of the facade and nothing else. And we couldn't understand that. We rendered the facades in the first phase because we were just used to render everything. And I understood it afterwards. It really, in Graz, we entered a small urbanism model, which decided the competition in the first phase. You don't need anything else. If you're an architect, the first phase, you have 70 entries. You need an urbanistic model, 1 to 500, 1 to 1,000, I think what it was, and everything else can go. Určite architekti by mali vedieť čítať v prvom rade plány a pochopiť kvalitu architektúry aj z nie takto konkrétneho zobrazenia. Na druhej strane ešte stále sme aspoň u nás v tej fáze, kedy sa toto o mnoho ľahšie predáva primátorom, starostom a iným vyhlasovateľom a hlavne teda ich voličom. Takže asi ešte u nás chvíľku potrvá, ale každopádne sa teším, že v Rakúsku sa dokázalo toto prekonať práve v prospech možno nejakých iných fóriem zobrazovania. A áno, je to vlastne aj vec prekarizácie architektonickej práce, o ktorej treba tiež hovoriť, že súťaže robia architekti zadarmo vo svojom čase. Je to presne tak. Budeme sa snažiť nejakú z našich najbližších súťaží, ktoré budeme organizovať, urobiť takýmto spôsobom a uvidíme, že kam to povedie a čo sa nám podarí. Yeah, I tried to persuade organizers in the Czech Republic, but unsuccessfully yet. But maybe in the future, hopefully. You can always ask the winner to provide wonderful renderings when he has when he's developing the project, and this is then going to the public, and so and so. Ja predsa len nemáme ešte čas, tých 20 minút, ja by som chcel otvoriť jednu takú veľkú tému. V podstate architekti reagujú vždy na nejaké aktuálne výzvy, okrem teda víziev, ktoré sú dneska spojené s nejakou humanitárnou krízou, ako je vojna na Ukrajine a možno aj permanentnou riešenou otázkou problému bývania. Predsa len je tu nejaká taká téma, ktorá možno až mení paradigmu architektúry, a to je klimatická kríza. A teraz vlastne by som sa chcel spýtať, že na váš pohľad, že či sú architektonické súťaže nástrojom na tvorbu možno architektonických politík v tejto oblasti. Teda neviem, že či rozumiete teda tej otázke, že aká je vlastne úloha architektov všeobecne
pri tvorbe politík, ak sa vysporiadať s týmito otázkami nejakej udržateľnosti v všeobecnom slova zmysle, nielen energetickom a technologickom, ale možno aj nejakom sociálnom, kultúrnom, keďže architekti teda až tak veľmi nerozprávajú. Jestli teda na to mám odpovědět, tak my vlastně jsme v úzkém spojení u nás s pracovní skupinou udržitelnosti opět České komory architektů a vlastně spolu vytváříme jakýsi dogmata a systematiku, jak implementovat udržitelnost do architektonických soutěží. Zatím na to nemáme jednotný návod a myslím, že ani ACE jako k tomu vůbec nemá vlastně úplně takový leitfaden, ale vodítko, ale vlastně ta udržitelnost je jaksi v podstatě té kvalitní architektury, takže těžko vyhraje dům, který vlastně nemá tu udržitelnost ve své genezi. Jo, takovou soutěž a dneska samozřejmě všichni jsme jsme citliví na tohle téma, protože se to ze všech stran omílá, jenom se vlastně snažíme vyfiltrovat takový ty úplně krajně sterilní tendence vlastně hodnotit tu udržitelnost jenom přes čísla a jenom přes jakýsi hodnocení materiálu a podobně. No, tak vlastně z tohohle se snažíme odprostit u těch architektonických soutěží. No, vytvára Česká komora architektov možno nejakú formu manuálov alebo nejakých pomocných materiálov na túto tému, ako to uchopiť práve možno v súťažích návrhov? Dali jsme si to v lednu za úkol, takže ještě to není na světě asi tak. Ale jo, je to úkol, kterému čelíme a který musíme vytvořit vlastně, jak manuál vlastně pro obce, jak postupovat, tak i pro vlastně celou jury, pro porotu vlastně, aby věděla, jak se má chovat k tomu. I set up this question because I somehow wanted to come to the point of new European Bauhaus, because that's a kind of architecture policy, or it's a policy in general, environmental policy, but a great part of it is architecture itself. So, like maybe straight, like it's as Architecture Council of Europe was not part of developing of the program of New European Bauhaus, as I know. So, what's your opinion? Like, is NEP like the part of the rules which were used to propose on ACE? Well, it was the initiative came from the office of Ursula von der Leyen, the president of the European Commission herself, and in her speech to the Union already now, it was 2020, yes, September 2020, she announced this idea, and it came from quite a small circle within her back office. And the core of the story actually is that this is what she said, to quote, I don't know if I can now literally quote, but she said she wants to make the European renovation wave, this is within the Green Deal, the renovation wave of the building stock and this enormous investment which is going to come. She wants to make it not only an economical or ecological, but she wants to make it a cultural project. And this offers the chance for a fundamental change of the thinking in the European Commission Union's thinking about the building stock and the built environment, because this far all issues like sustainability and etc. have been dealt in a solely quantitative way, and one could say, as I say, it's bean counting, it's only energy consumption, it's only insulation. It was dominated by the insulation industry and by the technical infrastructure industry. These were the main goals. So if you have proper insulation, if you have proper glazing, etc., then you have good points. And this, of course, we all know as architects is the wrong way to do, because it starts with the very basic things. It starts with the infrastructure, how you build the city. It starts with the traffic. It starts with the zone planning. It starts with the landscape planning, etc., etc. And then at the end, you come to a building, and even there you have a holistic thinking, or you don't win this game. And so this idea of the European Bauhaus, and I say it still offers the chance to change this thinking in the lawmaking processes in the European level.
And what we have done at the time, when I was president of the Architect Council of Europe, I invited sister organizations, European sister organizations, and then after a few weeks it was a very good response. So we have all different kind of planners, interior architects, landscape architects, engineers. We have also researchers, and we have the European schools of architecture and the European art schools, and this was created as an European Bauhaus collective, and this is a thing which has never happened before, that all these different people on the European level gather and discuss together. So this already has a value by itself, and we had a conference in the first half of 21, which was very successful. Everything was streamed, which made things partly easier because everybody was used to the thing to look in his or her computer and not being live somewhere. So certain things went really easier through that, and the process is still going on. And I hope it shall be implemented. It's of course an enormous chance for a change of the basic mindset towards the built environment. So it's also a good further step, because one could say before that was Baukultur. It was the Davos Declaration on Baukultur, and there was, in Austria we have discussed since soon 20 years about Baukultur, because we always thought it's a bit a wider range, not only talking about architecture or even only about architects, which is anyway hopeless in my view, but if you talk about Baukultur, and now it's the European Bauhaus, it's a good way. I would say that there are a lot of chances in these issues. Yeah, so you mentioned Baukultur and architecture policies. Architektonické politiky, to je v podstate Slovensko jedna z posledných krajín, ktorá nemá tento dokument prijatý na národnej úrovni. Gratulujeme Českej republike, ktorá má tuším od roku 2017. Už ho aktualizujeme. Už ho aktualizujete, no chvála, to je dobré, to určite treba. Každopádne, nový európsky Bauhaus teda není len platformu, alebo teda novou iniciatívou, ktorá prichádza z hora, ale naopak spája rôzne prúdy architektúry alebo nejakých bottom-up iniciatív, ktoré kreovali nejaké prostredie architektonické a architektonických politik na európskom kontinente. Takže teším sa, že aj Georg to vníma ako dobrý začiatok. Kým sa ešte dostaneme k deklarácii UNESCO ACUIA, ktorá bola prijatá v roku 2019, predsa by ma ešte zaujímalo, že pohľad vlastne znútra slovenskej architektonickej obce na tento vlastne nový európsky Bauhaus alebo nové výzvy vo vzťahu k environmentálnej zodpovednosti. Peter, vy vlastne ste pracovali dlhé roky teraz aj na Metropolitnom inštitúte, že je toto nejaká téma, ktorá si myslíš, že ako sa bude vlastne vyvíjať, alebo sa budú samosprávy s ňou vyrovnávať? No, myslím si, že je to komplexná téma, že sa to nedá ako veľmi rýchlo a nejako jednostranne odbiť. My sa snažíme pristupovať k tej organizácii súťaží a vlastne nastavovať celý ten proces takým spôsobom, aby porota mala možnosť vlastne zvážiť komplexne kvalitu toho diela a v každom prípade vlastne zvážiť, že čo je to podstatné v tom momente. Hej. Snažíme sa teda, aby sa táto téma nejakej environmentálnej zodpovednosti alebo udržateľnosti neredukovala na technické vlastnosti obvodového plášťa a tak ďalej, ale aby to bolo ponímané komplexnejšie, hej? Aby sa dívalo na to, že aká je možnosť tej budovy na nejakú adaptabilitu za určitý čas, kedy proste odoznie tá jej súčasná funkcia alebo kedy bude potrebovať nejakú zmenu. A snažíme sa teda v prvom rade vyberať takých porodcov, u ktorých máme teda istotu, že sa pozerajú na túto tému takýmto komplexným spôsobom a potom im teda dávať maximálnu moc nad tým výberom toho návrhu, ktorý teda sa ukazuje, že toto splňa najlepšie. Mirko, bude toto súčasťou vlastne tých, respektíve ako pracujete s porotou, predsa len ako pracovná skupina pre súťaže pri ČKA, práve vo vzťahu k týmto výzvam, lebo stredná generácia možno architektov alebo aj starších kolegov, ktorí sú v podstate najčastejšie obsadzovaní do porôd? Pracujem s tím těžko.
Ale je to tak, že vlastně každá ta porota je složena z nějakého spektra architektů. Není to nikdy jeden názor a k tomu vlastně neustále doporučujeme, aby se přizvali odborníci vlastně na ty daná témata. Jo. To znamená vlastně na tu udržitelnost, na čistě ekologické hodnocení vlastně té budovy, modozelenou infrastrukturu, ať si přizvou odborníky a vlastně nechají si to v rámci přezkušování vysvětlit ty jednotlivé návrhy, předžvíkat, jaksi. A následně vlastně ta porota už má podklad, na základě kterého vlastně může posoudit. Nicméně stejně se snažíme, aby vlastně tyto tvrdý kritéria nepřetlačili tu diskuzi o samotné architektuře, aby se stále jako dala vytipovat prostě kvalitní architektura v rámci toho celého procesu a nebyl zahlcen vlastně úplně těmi tvrdými parametry, kterými jsou ekonomie budovy, vlastně tady ty ekologické parametry, které se dají měřit, jo, ať už jsou to účka obvodových stěn, jo, nebo podobné vlastně věci. A vlastně tyto parametry, aby prostě nepřevažovaly i v té porotě, i v té diskuzi a vlastně nestaly se to pak taky třeba terčem rozbroju uvnitř té poroty, která je vlastně ze závislé části i z nezávislé části složená. No, ja veľmi rád počujem teda aj zo všetkých strán, že práve tieto nové parametre pre architektúru, ktoré sa očakávajú od nejakej environmentálnej udržateľnosti, sú práve z pozície architektov vnímané viac kultúrne, spoločensky, ako kultúrna spoločenská zodpovednosť, než technická zodpovednosť. Georg, vám sa vlastne podarilo ešte počas prezidentovania v ACE vlastne v roku 2019 aj uzavrieť deklaráciu o spolupráci s Úniou architektov medzinárodnou, teda UIA, International Union of Architects, a na pôde UNESCO v Paríži. Ja som na tej konferencii bol, takže by som sa vlastne k tomu chcel vrátiť, lebo vlastne je to, myslím si, že veľký, aj keď to znie vlastne iba deklaratívne až tak symbolicky, ale predsa len v niečom silný bod, ako sa ukotvuje inštitút súťaží návrhov pri tvorbe kultúrneho dedičstva. Možno viete nám o tom viac povedať? You ask what is the sense of declarations? Yeah. It's a paper, and of course many people could say, well, what do you do with that? And this is the same with architectural policies and all these kind of things. And I think still it has a very high value because there are several points which are to be seen. The first thing, it's a result of a long, mostly deeper discussion of people who know something. And this means you have collected knowledge, you have collected expertise, and you try to formulate it in a proper and rather hopefully short way to condense what these people have learned and know, which is already a value by itself. And on the other hand, of course, it's a message. It's a message to whomsoever wants to read it. Of course, many don't, but someone might. And this can fall, like if you put grains on the ground, not all the grains are blossoming, but some ones might. And even those ones who do, are worthwhile to put the grains, otherwise there would be no farmerhood. And the third thing is that I see these declarations also kind of like toolboxes of arguments, which you deliver, and the one might rather like to take a screwdriver, and the other one likes to take a knife. And this means in the different way that if you have whatsoever level, you have a mayor who reads a declaration and who might be interested and thinks, this is an argument, this I use, and this is a way to act in my community, and this I try. And this happens simply. And of course, like always, nothing changes the world, but everything can make a difference. That's also the sense of declarations. As I mentioned that in Slovakia we don't have this architectural policy, so I have to say that we are using this declaration of UNESCO and ACE from 2019 and are promoting architectural design contest towards especially municipalities in Slovakia. So we are sending them these rules of effectivity, inclusivity, and progressive method of public procurement in the field of architecture. We have like last 6 minutes. Like it's cool that we have. And
meanwhile, medzičasom teda vidím, že je tu celkom slušné publikum, čo sa veľmi tešíme a veríme, že teda vás až tak, že vás táto diskusia zaujíma, tak pokiaľ sú tu nejaké otázky, tak je teraz priestor nejaké vzniesť. Nemáme slajdov, takže zdvihnite ruku, skúsim sa potom k vám nejako dostať. Kľudne si premyslite. Zatiaľ teda sa dostávame už teda do finálnej rovinky a teda už sme sa rozprávali aj o politikách, o zodpovednosti architektúry, možno vo vzťahu k trvalej udržateľnosti, ale v podstate pri každom závere diskusie by sme sa mali pozrieť troška dopredu. A úplne opäť, jak som otvoril jednoduchou otázkou, tak vám dám jednoduchú otázku nakoniec, že Petr, že kde vidíš slovenské súťažné prostredie za 5 rokov? To je podpasovka, čo? Ja si len zopakujem to, čo som hovoril aj predtým, že ja si myslím, že tým, že tých súťaží je teraz tak veľa, tak my stále ešte nemáme vyhraté. Takže ja môžem akože podať len to, že ja veľmi dúfam, že sa preukáže, že tie súťaže k niečomu viedli a že sa to naozaj postaví. A ak sa tie veci postavia, tak vtedy budeme mať vyhraté. Vtedy vlastne budeme vedieť dokázať, že celý čas to malo zmysel, to, čo sme hovorili. A to, keď sa podarí, tak proste budeme vedieť skrz tie súťaže viesť nejakú diskusiu a kultivovať to prostredie. Takže ja dúfam, že za 5 rokov bude tých súťaží minimálne toľko, čo teraz a že tie súťaže, ktoré sme robili v uplynulých 5 rokoch, tak budú mať postavené stavby. Ďakujem. Mirko, Česká republika za 5 rokov a soutěže? Kéž by tam, kde nyní má Rakousko, nebo kde už je má dávno. Já mám takovou osobní zkušenost vlastně právě z té soutěže v Rakousku, což bylo nádherný, kdy jsem při výstavě na soutěžních návrhů mluvil s investičním náměstkem města Graz, který říkal úplně chladně a bez jakýchkoliv emocí, nám se tady každý rok nastěhuje 5000 lidí, to znamená 500 dětí, to znamená, musíme postavit 2 školy, to znamená 2 architektonické soutěže na školy. A takhle vlastně řeší zcela samozřejmě architektonické soutěže, takže já bych si přál tu samozřejmost prostě u těch zadavatelů. Ďakujem pekne za tento apel o prirodzenosti a samozrejmosti používania súťaží návrhov je veľmi pekné želanie. Georg, so you finished your mission on ACE and you did a lot towards the really strengthening the Institute of Architectural Design Contest. But anyway, still there is something you miss and you wish it could come true with the contest, or how to develop it? I mean, the point is that we have to work all together, that the general public, that the society understands that the society is responsible by itself for the quality of the built environment. That's the main story. And we are the ones, as architects, who are perhaps able to contribute to that. We are not the ones who solve the problems, but in the right position, in the right procedure, we can make the right proposals. It's a political, and also as architects, because you were asking before, of course we have to be politically conscious. If we do not understand how society works, we might not understand how we get a job, to make it very short. That's a fundamental thing, and you have to get involved into the public discussion as well, as a chamber, as an individual. Ďakujem za toto zvýraznenie tohto posolstva a vlastne ja ho iba pretlmočím aj vám, publiku. Myslím si, že sa nám všetkým aktérom na poli súťaží návrhov asi je na mieste teraz poďakovať aj vám, všetkým, ktorí sa účastníte súťaží návrhov, či už ako architektky, architekti, ako účastníci so svojimi návrhmi, aj napriek tomu, že v nich neúspejete, že to vždycky opakujete a nezdávate, lebo raz to určite vyjde. Ale ďakujem aj porodcom a porodkyniam, ktorí sa zúčastnia súťaží aj z tejto strany. V neposlednom rade asi aj tým vyhlasovateľom a inštitúciám, ktoré sa neboja pustiť do tohto procesu, ktorý, ako dnešní rečníci povedali, je naozaj súčasťou nejakého spoločného zápasu o dosiahnutie lepších podmienok pre fungovanie a pre život. Nevidím zdvihnuté ruky. Nech sa páči. Ja som si teda našla odvahu v sebe, aby som sa prihlásila, lebo ja som propagátor Design for All a Universal Design. Veľakrát tu odzneli slova o
ekologických aspektoch tvorby, ale chcem sa opýtať, že či teda je u vás, napríklad aj v Čechách, aj v Rakúsku, viem, v Rakúsku určite, je samozrejme, že je prístupnosť podmienkou úspešného absolvovania súťaže a realizácie stavby. Tak sa chcem opýtať, že či aj u nás teda sa už uvažuje o tom, že bude prístupnosť ako povinná súčasť, myslím tým bezbariérová prístupnosť pre všetkých, age-friendly a tieto témy, ako povinná súčasť súťaže. Ďakujem. It's in the building law. It's in the building legislation. I mean, it doesn't have to do even with the public procurement because whatever you build, we have a norm, which is the norm, it's called 1600, and we have certain regulations which are providing not only accessibility, but even in housing, it is so that every apartment has to be accessible and possible to be used by a person who has special needs. And this means, for example, this is 100% on all the levels, because there was also the discussion, could it be only on the ground level? But of course, what can you do when the person is living in the 6th floor? It has to be possible. That's a very, very strict standard, actually. Ja len teda doplním za naše domáce slovenské prostredie, že áno, ako Georg povedal, veľa tých vecí je súčasťou nejakých predpisov a stavebných regulatívov, avšak áno, treba ísť príkladom a treba myslieť na veľa vecí dopredu a možno, že aj nadstavbovo a vo nejakej vízii. A práve na Inštitúte Slovenskej komory architektov pripravujeme teraz taký set dokumentov alebo odporúčaní pre zadania súťaží návrhov práve osobitne na oblasť udržateľnosti, inkluzivity, to je vlastne vec, ktorej sa vypýtate, ktorej je to súčasťou, ale je napríklad vlastne problematiky nejakej krásy, ktorú my vnímame teda ako krásu vzťahov, ktorá tieto veci prepája do jedného zmysluplného a kvalitného celku. OK, už sme v červenom, to znamená, že už preslúhujeme 49 sekúnd našu diskusiu, takže v tomto momente, jak dovolíte, aby som sa veľmi rád poďakoval hosťom dnešnej diskusie a teda po mojej lavici ďakujem veľmi pekne Georgovi Pendlovi za príchod do Bratislavy. Ďakujem veľmi pekne. Thank you very much, Georg. Rovnako ďakujeme, Mirko, aj tebe, že si našiel cestu z Brna a teda prajeme veľa šťastia do rozvoju architektonickej praxi súťaží v Čechách, lebo bude pre nás ešte vždy troška inšpiráciou, takže skôr, jak ukážeme my vám chrbát, tak treba pridať. A ďakujem, Peter, aj tebe. My sme permanentne v kontakte kvôli súťažiam návrhov, takže sa teším a verím, že ti to vydrží a že nepríde na teba vyhorenie a že sa budeš venovať súťažiam aj naďalej. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pekný večer. A ja si prevezmem slovo a ja ďakujem Martinovi Zaičekovi, ktorý viedol túto diskusiu a jemu venujte veľký potlesk. Bolo to výborné počúvanie. Martin zastupuje Slovenskú komoru architektov, v spolupráci s ktorou prebehla aj táto diskusia. Georg s nami ešte zostáva na malú chvíľu, pretože bude pokračovať svojou prednáškou. Ja ešte využijem tento čas, kým tu nastane mierna prestavba tohto pódia. Píše, moderuje, prednáša, vystavuje. Samozrejme, veľa tvorí, súťaží a vyhráva. Pozoruhodný je aj súpis jeho verejných funkcií. Je to prezident Architektonickej rady Európy, prezident architektov Tyrolskej komory, prezident architektov Spolkovej komory Rakúska, iniciátor a spoluorganizátor iniciatívy Nový európsky Bauhaus a tak ďalej. Ako expert na architektonické súťaže často pracuje v porotách a tá najnovšia bola zo všetkých najvýznamnejšia EUmies Award 2022, teda Európska cena za architektúru. A práve o nej bude hovoriť aj ďalej na dňoch architektúry a dizajnu a dňoch architektúry a filmu. Sme veľmi radi, že prijal pozvanie a že sa zúčastňuje tohto programu. Thank you for coming to Bratislava, for joining us, and we are looking forward to hearing your presentation. Georg Pendl na Daade. Okay, thank you. First of all, I want to thank for the invitation, or for the kind invitation, and that I have the opportunity to be here with you. And I was asked
talk about architectural design competitions, and I was also asked about to talk about the Mies van der Rohe, the European Prize of Architecture, the Mies van der Rohe Award, where I had the honor to be in the jury this year in the last issue, which is the Mies Award 2022. So fitting to the title, which is here, 22. And I shall not need 40 minutes. That's what I have to announce already now. Okay. I don't want to carry old to Athens, actually, and therefore I don't want to talk about basic issues about design competitions, because I know that you, as you are architects and colleagues, you know very well what we mean with that and what we are talking about. And so I thought I make a kind of a summary, which means we have had, there's a work group in the Architects' Council of Europe, which is concerning public procurement and architectural design competitions. And through the years, we have established 9 basic rules, which we have committed to, which we have agreed among the different countries, from Finland to Portugal, and from UK, who are still members in our organization, until Greece. So there were as I said already, we have a high variety of cultures and of traditions, and so it was not so easy to agree certain basic rules, which we could say this is now the basic frame for running architectural design competition. Rule 1, equality of opportunity for all participants. That's a very clear thing. The level of knowledge for all participants has to be the same, and this is the question of the so-called brief. This is the paper which is elaborated by the competition secretariat, and which has to give the relevant information in a very clear way, so that everybody can at the same level understand what is the task. The transparency of the procedure. This means there is a clear report of all the decisions. There is a clear description of the reasons of the decisions, and there has to be a description of the projects and the relevant evaluation. The independence of the jury. The jury has to be autonomous. This means there have to be people who are not dependent of the client or of any other participant of this procedure. And we always ask for at least half of the jury members to be of the same qualification as the participants, meaning if these are architects, the jury members, 50% should be architects. In the public procurement legislation, the European and also in more or less all the countries, it's only 1/3. And in Austria, we have the habit that we fill the 1/3 to the half with experts from the city council, for example. So we can kind of have people who are experts, but still not independent architects. So this is a kind of a compromise, which actually works very well. And I must say, from my experience, also as a chair of juries, of different juries, I always try still, in any case, to have unanimous decisions, because it makes no sense that a majority of experts overrules the client side, because at the deep end, these are the guys who have to build the project and have to execute the project. And so one has to convince them that this is the one project is the best. Otherwise, you know that the problem is already in the initial. So actually, for me, it's not a problem to have only 1/3. The brief, as said before, has to be very clear and ambiguous, and there is one thing which is very important. One has to have a clear distinction between mandatory requirements and non-binding guidelines. And the basic rule is you have to keep the story as open as possible. As many as possible solutions should be possible to be put on the table and to discuss. And therefore you should minimize the binding regulations, because all the binding regulations, if one of the participants is breaking a binding regulation, of course he cannot win. If you say the door has to be on this side, a guy who makes the door on that side cannot win, because everybody else could make a legal claim, and this would be successful. And therefore it should never be
the door binding on this side. You understand what I mean? So as little as possible binding requirements, mandatory requirements. And this means also, of course, and this is a basic message for all design competitions, it has to be very, very well prepared. You have to be sure that the project which you want is possible on that place, and that you can afford it, and that there is a budget. And so, of course, also the intention to build it has to be clear. In Austria, I must say, I can say, luckily, we always have competitions where there shall be a building planned and also executed at the end, because otherwise the process actually really makes no sense. And of course, a very basic rule is the anonymity. You don't know who is behind the project, and this is really a fundamental thing. It makes also the evaluation better and independent and easier. And there is one small sentence in the directive which says the anonymity must be observed until the decision has reached its opinion or decision. And this word opinion in the German translation offered the Austrian legislator the opportunity to say, when there is an opinion, then we can have a second stage, and then we don't need the anonymity anymore. And we had long discussion with the relevant lawmakers, law writer, and he always refers to this opinion. And so in the next directive, one has to get rid of this opinion. It should be only decision. There has to be adequate prize money and remuneration. It is needed, and we have in Austria, I can say we have a matrix. You go in the internet, you put the size of the project, the kind of the project, and you get the sum of the prize money. And this has to be like this, otherwise it's abusing procedure. Copyright remains with the author, and of course only the right to use the project is handed over to the client by the contract, which is then later coming. Dispute resolution, the representative organizations, associations, or chambers, because not in all Europe there are chambers. In the northern European countries, in the UK, in the Netherlands, there are no chambers, there are associations, and where you have not mandatory, but you can be member or you cannot be member. So, but these organizations or chambers should and normally are able to provide dispute resolution, so not immediately every dispute goes to the court. And then we have rule number 9, which was then, after a long discussion, taken in. This is the participation of the citizens, which means there is more and more coming up, and this is a very good thing, actually, a good element, that the citizens, the general public, is taking part in the procedure. And there are various ways also by establishing the briefs, meaning before the competitions and also partly during the competitions, people can participate, give their opinion, give their views. The main message here is that the final decision remains with the jury. So you don't have voting or things like that about projects, because it has to be an expert's decision at the end. I give 2 examples of competitions, or 3 actually, explaining something. Because the story is that, in my view, architectural competitions, and these projects are examples for this, they can open doors. And because even if a client or a procurer thinks that he could ask one architect to make several solutions, you never get so high variety of possible solutions than by, let's say, 20 architects. This was an open competition with some 50 participants. So you never get, and if you are in a jury, one is always surprised how many variants and variations are possible, which you would never have got into your own, as an own idea. So the variation is very higher, and this means also that the project after a competition, it's much more mature, because if you base your decision to a certain project by comparing with so many variants and possibilities, you can be very sure that the project itself has a certain maturity which you never achieve by discussing with a single architect's office. So this is a project, sorry,
for a so-called school campus in a valley. And what this winning project has done, it's more or less a landscape school. The school is embedded in the landscape and is more or less almost not visible as a building mass, as a volume. Whereas, the wrong button. Whereas the other ones, as you perhaps can see, have made buildings in a more traditional way, several buildings, different buildings. But the winning entry was, you can see it in the picture of the Ready project right above, that more or less it's all embedded in the landscape, in the greenery. Another example, this was recently in the city of Innsbruck, and there we have a bit a special situation, because in the city of Innsbruck it is so that if a private investor, wants to have a project which is having more building mass than the given regulatory plan, zoning plan, then he has to make a competition, an invited competition, which is then done in cooperation with the city of Innsbruck and also with the chamber. And you can see here, it's a old block situation from the Gründerzeit, meaning beginning of 20th century. And these are 5 entries, 6th, 5th, 4th, 3rd, and 2nd. And the winning entry is this one, where you can see he made in one corner a certain high-rise situation. And I would say if you develop a project with a one office, you never get such a, because these guys said, well, we try. If they like it, then it's okay. If not, then not. It means you can go much more brave. You can use much more brave ideas and more courageous proposals, and you might even win. This would not happen when you have just a traditional project development. And that's also an argument for the private investors, because, of course, the guy is happy with this result. A similar situation we had recently, that's a village nearby Innsbruck. This building shall be demolished, and there comes a replacement. And there were also several entries which in a very traditional form put the building on the ground, meaning all the walls went until the sidewalk, which is there. Whereas the winning entry just lifted it up, because the guy thought this is nearby Innsbruck, it's a 10 minutes bus ride, and it shall be more urban, the whole situation. And if you imagine that there is a ground floor out of glass with the light in the evening, in the night, etc., it creates a much more urban thing. And this was only possible because it was an entry in a competition, and the client, and also what was very important in that case, the mayor said, well, why not? This is the future of the village. We are not anymore a village of farmhouses. We are kind of not a suburb, but we get a bit more urban situation in our living. The message, what I want to create, is that you get more courageous projects very often out of competitions, because also these guys who made this project, they confirmed when I said, well, you just said, let's try. If you want it, it's good. If not, then, well, then we don't win. But otherwise, if you traditionally develop a project, you wouldn't do that. Okay. This information, by the way, I collected, and this is a tool we established during my time in the Austrian Chamber. It's a database, actually. And in the front end of the database, there is a web page, and it's called architekturwettbewerb.at. And since 2008, somehow, it was started. All the architectural competitions are in this database, and you can still find all the competitions because it's a database in the web, in this website. You can find all the results. You can search the names of winners, of architects, of jury members, and you also find links to the build results at the end. And the core thing of the story is that you, of course, the new competitions are announced also there. You can find competition, you download the brief, you can then, etc., participate.
And those competitions we have the system that the chambers are cooperating with the client. So if there is a cooperation, there is a green sign with the competition. If the competition, let's say, might be okay, but there is no cooperation, there is a yellow hand, and the other ones where there is a red hand. There is written nothing, because after some time there came lawyers and said you are not allowed to write that, and so we didn't write anymore, but still everybody understands what is a red hand. And this actually led, I can say, to the fact that nobody wants to have a red hand. And the attractivity of a cooperated competition for the client side is pretty high, and on the long run it kind of it raised the quality of the competition system generally. And it's something which is, of course, nobody is obliged to make a cooperation with the chamber. Everybody can run a competition, can publish, can announce a winner, can do whatsoever. Also in the public sector, of course. But especially the public sector is rather forced to get a green hand, or at least a yellow one. So I can only recommend to it's not a question of money. It's a question of just doing things, and it's kind of a positive. You seduce people in a positive way. You don't punish anybody, but you just do it like this. And it's open to everybody. You can look architektúry.at, and you just look through the announcements, through the results, etc. Okay, now we come to the EUmies Award, and this is, of course, something completely different, because this is a prize. This is not a competition. Sometimes the terminology is a bit, people are mixing up competitions and prizes, and the competition is something where you get a job at the end. Of course, if it's not leading to that, it was a senseless procedure. But in the sense of the story is you get a job. With the prize, you only get a prize. Of course, it's also very important, and there is a good jury and a competent jury, etc., but it has a different role. The European Prize of Architecture, the EUmies Award, is since more than 25 years, I think, I must say. I don't remember when it was the first time. A thing which happens every second year. This time it was with a distance of 3 years, because it was supposed to be 2021. But because of the pandemic, this was not possible, so it was postponed. And there are always 7 jury members. In this year, it was, and now comes this problem that you cannot say a name when it's important to know it. The second one is Francesca Ferguson, the second from in the upper row. She's UK, German-based, living in Berlin, publisher and organizer of events and exhibitions. Then it's Mia Häck from Sweden, who is actually living in Ticino, so in the Italian-speaking Switzerland. Then we have Trin Olari, from the director of the Estonian Museum of Architecture. Then right of myself, it's Spiros Bengas. He was vice mayor of Thessaloniki, and is now has established a consultancy for developing projects in communities. Then we have Marcel Smeck, from architectural teacher and theorician from Flanders, and the head of the jury is now this is something what happens sometimes. Of course, I know her very well. I was working with her for several days. She's a Mexican architect, Tatiana Bilbao. Sorry for that. She had recently a very beautiful exhibition in Vienna, and shall have another exhibition in Copenhagen, or is it already opened actually? So these are the jury members, and I was honored and happy to be part of this team.
And we had, because it was 3 years instead of 2 years, we had 531 nominees, projects nominated from all European countries, plus other invited countries beyond the European Union. And the job was to get down, like always, to 40 shortlisted projects. So these are the so-called shortlisted, which are then also published in a very beautiful publication. And out of the 40, we had to choose 5 plus 2 finalists, because the thing is that, and this I think is a fundamental quality of this procedure, is that you visit the 5 plus 2 finalists. I mean, the prize is not given to a project which you have not seen. And in my personal view, any prize which is given just out of, from the table, it's not possible, because architecture is something, you can take pictures, you can make films and whatsoever, but you cannot communicate the atmosphere. And for me, architecture has to do a lot, not only with the visual appearance, it has to do with the touch, with the smell, and with the atmosphere of a space. And this you really only can experience when you are at the place. So we have, because also of the pandemic, we had a certain kind of a pre-selection through the net, but we still looked to everything then in situ, and through this reduction through the net, it was so everybody could vote, and those who got more than 3 votes were then put on this exhibition. But also the other panels were present, and we looked them through, as I said, and these were around 140. We had 4 days for that in Barcelona, which is, of course, easing the work, but still has to be done. And we achieved to have the 40 shortlisted and the 5 plus 2 finalists. And I just want to show it. The 5 plus 2 is because there is always a winner. There is an emerging winner, which means office age under 40, young colleagues. So this was then leading to the fact, sorry for a moment. Five days and 5 plus 1 projects, because actually the winner of the emerging we already found in situ in Barcelona, because the winning project, I bring it later, is situated in Barcelona. So we had to visit the 5 plus 1 projects, and the first one was in Paris. It's not according to the travel. This time it was pretty easy, because we could travel a lot with the trains. Only twice we had to fly. Normally they have to travel much more complicated routes. The railway farm is a project in Paris, which is it worked like this: that the community, the municipality of Paris, offered a certain plot, and the applicants had to present a concept. And the concept of this thing was to have living spaces on the right building, you see that, living spaces for homeless people and students. And combined to this, there is a garden where you can learn to become gardener. And there is also a restaurant where these products, which are produced by the gardener, but of course also other ones, are cooked and used for the clients of the restaurant. It's a project of only 1,000 square meters. It's a relative small one, and its focus is really on the social dimension of this setting. There was always a group picture. The second project, and it was not the second we visited, I just make a different order, was a project in Berlin, it's called Fritz 23. And it's to say it in simple way, it's the first Baugruppe, not for living, but for offices and different uses, meaning Baugruppe is a community of people, or in this case of companies, who
buy together a plot and develop together a project for their different uses. And it's a pretty big thing. It has almost 10,000 square meters altogether. And it was built by the office of Britta Jürgens and Matthew Griffin. She is German. He is also now German, but Canadian-rooted. These are the photographs. On the lower right, you see the inside of one music studio, and actually partly people are also living in, because the guy is a musician, and he lives in his studio. So it's not only offices, it's a bit a mixed use. And the small tower on the left, and the right up picture, you see this small tower on the left. This is a kind of short-use apartments, meaning rented to visitors of the city. Then we have been in Hasselt, near 1 hour by train from Brussels, and it's an arts museum. It's an extension to an existing arts museum. It's done by Francesca Torzo, an architect from Genova. And it's embedded into an existing environment, but it's a new building. The left lower picture shows it from the outside, where it has a very strict limitation to the existing surrounding old city fabric also. And this is the garden view, and the lower right is the entrance. And it has very interesting spaces. It's like wandering. This was my kind of idea when thinking about the project later. It was like walking through a medieval monastery somehow, because it has not this kind of a strict and rational clean box-like arrangement. It has an arrangement which guides you through different spaces with surprises and low and high and left and right, and very, very deep and touching work actually, and providing a wonderful environment for artwork, what we could also see when we were visiting the project. This is again the group picture. Now we are in Barcelona. These are all interesting projects. This is a housing project, partly social, partly private. It has also 12,000 square meters, also a bit the same scale. The one before was a bit smaller. It was 5,000 square meters. So actually the size is not really a criteria. But what I want to put in between, because I wanted to say actually at the beginning, that since some years, and we had also a long discussion in the jury, what is relevant for us, and it was the same as in the last two editions. This was 19 and 17. In 19, the winner was a project from La Caton-Vassal in Bordeaux, the refurbishment of this high-rise. You might know it. It's a high-rise building from the 60s or 70s, which in the traditional, so to say, way would have been demolished and built something new, but they kept the whole building. They extended it with a very large balcony or glazed veranda, and could keep all the people who live there inside their apartments, so nobody had to move away and come back. Everybody could stay there, and the cost was lower than the cost would have been for any other alternative. And so the focus of the project was, it's a different, because in the former times, very often winning projects have been theaters, opera houses, or let's say museums projects for the Sunday and the holiday, but not projects for the everyday. And I felt it always very positive that this kind of move of the thinking has been done also in the issue before, where there has been winning a housing project in the Netherlands by Xander van Meulen. And so the focus has moved to the everyday
architecture, meaning the architecture where we are working, where we are living, or to the public spaces. And I think this is actually, because the so-called, as I call it, Sunday architecture anyway, is generally in the focus of quality, but the everyday architecture is something which is important for the citizens of our countries. And so this also is a project for housing. And what makes it so interesting was that they started with this 360, roughly 360 grid. So they are not traditional apartments, but you get these six, more or less, let's say, quadrats, and you can even use them in a different way. Only the thing with where there is the bathroom and there is connected the kitchen, of course, because of the plumbing, this is fixed, but the other uses can vary. And the interesting question was if this feels narrow, and you see there are these larger openings in between, and actually it does not feel narrow because the rooms, the spaces are connected to each other, so you always have a bit a longer perspective to look. And it's a very different approach, and it's a new approach to have a ground floor plan of an apartment. There's a huge inner courtyard, which is a bit dry also in reality, I must say. And these are this is from the inside. It's done by a young team of Catalan architects. It was a very beautiful project as well. This is the second nominee for the emerging prize. It's a refurbishment of a school in Torino. And there I want to say shortly something about the way the entries are done, because at the basis you have panels of this size, and in the web you have a bit pictures more. And of course you have mainly photographs and a bit of text. And mostly the entries are done by architects, and this means that they are focusing on the photographs and on the aesthetics. And when we were visiting these 6 projects altogether, there was much more behind to be told about the project and what I call the storytelling. And the storytelling is not very visible, very often not very well visible in the panels. In my view, actually, the entries shouldn't be done by architects, but by other people who are even perhaps rather laymen to communicate what is the essence of the project, because sometimes the visual appearance is, of course, important, and at the deep end, also the beauty of the project is a core criteria, that's clear. But if you have so many projects, it's very important to understand the story which is behind how did it come, how was it created, what was the situation with the user, with the client, etc., etc. And this is the emerging winner. This is La Borda. It's a building in Barcelona and by La Colle. This is the group of 13 young guys. I think they are speaking a bit later today. And it's also kind of it's a bottom-up initiative. They made a group of young guys and put the money together and made a plan together with this team and built then this house, which has, let's say, a bit more conventional ground floor plans of the apartment, but the core story is this enormous mutual space, which you can see in the lower left section very well. And also when you are there, you see there is enormous volume for the mutual living and staying and for the kids, etc. Interesting also, they have no garage. They could convince the community that they don't have cars, they only have bikes. And it was so that in Barcelona it was possible to agree that they don't need a car park, which is just digging money very often. In Barcelona, you can really move very well with the public transport and the bicycle, because I would say 12 months a year you can go by bike. You see again this enormous volume. The glass roof can open, even it has a sensor, so if the temperature goes too high. In the lower right picture, you see that even the stairs, it's all wood. It's a wooden, massive construction, of course with gypsy wall, etc. But the basic construction, even the stairs,
are made of wood. In the lower right, you see they have a mutual kitchen where they can have mutual parties, etc. And this was La Colle, and this is the winning project. This is in London. It's the townhouse of the Grafton architects, and we were visiting it, and it's a very interesting building. It's a building of a university which is not one of these elite universities. It's a university where you can see the students there coming from all kind of immigrant backgrounds and very different people, and so not rich university. And the building has three main uses. The one is dancing in the ground floor, which is really very interesting. And in the upper floor, there's a library. This seems to be a completely contradictory use of one building, and of course also meeting places, etc. And it's not only open to this university, but also to other schools in the same area, and also to the general public. Therefore, the name is Townhouse. This is again this dancing floor and the ground floor. Then they have these stairs connecting the different uses, also with the balconies to the outside, to the connecting to the village. On the lower right picture, you can see the architects, Yvonne Farrell at the left and Shelley McNamara at the right-hand side. Very, very modest and very gentle two ladies from Ireland. And this is the group picture in the stairs. And it's a building which, they also say by themselves, it's a bit different from what they normally do. It's more a building which is creating a platform for different uses. Of course, there is very well taken care of the noise issue with the dance and the library, and it works perfectly. But they wanted to create a platform for different uses, like a shelf, more or less. So therefore, also the architecture is quite different to what they normally, let's say, what they do in other projects, and they're also very happy with this fact that they could use a completely different design approach for this building. And this was then the event in Barcelona. This is just not half a month ago. It was at the pavilion, at the Mies van der Rohe pavilion in Barcelona was the prize-giving ceremony with the mayor of Barcelona, with the president of the Catalonia, and also a representative from the ministry, so it was really high level. We were in the sunshine. You see these hats. Every participant got this sun hat, which didn't protect us well enough against the sun, but still. Okay, thank you. Somebody has a question? We have 1:48 still. If not, then it's your turn. Georg, thank you very much. We appreciate that you have accepted our invitation to this event, and I wish you a nice evening with us and pleasant stay in Slovakia. Thank you very much one more time. Georg Pendl. A viem o tom, že my máme pripravené ešte jedno video, ktoré si teraz pozrieme, ktoré ešte nadväzuje na jeho rozprávanie. Mainly, our important intentional goal is to understand how architecture could become a platform for everyone to create their own existence. And I believe that right now, one of the biggest crises is that architecture is imposing a way of living instead of allowing people to develop their own possibility of inhabiting this planet. Architecture as a profession tends to be quite closed in a way. It's among its own circles. So it's one of the great challenges, how to explain it to the people, because it affects so much our everyday life. I mean, how important is the quality of our living environment? How important is the planning of our apartments?
the needs of the clients and the society are changing regarding the way we use and move in the public space. So this is a new trend. I mean, we're going to find ways to live and to experience and to connect more in the open space. The mission today would be to rediscover the space of infrastructure by readdressing it in a way that is geared towards the multi-use, not only the car, but all the users of the public space. The main difference, hopefully coming through the European Bauhaus, is actually that this is becoming a general mindset in the society and also among the architects. It starts with the landscape planning, with the infrastructure, with the traffic planning, and all these factors which are coming before you start to plan a building. I had this very naive idea about the architect-author who sort of makes something, creates an object, and that is admired, hopefully. You don't need to make those gestures. We're very bad at looking after things well in our society. We're very good at sort of throwing away and starting again. And that we need to become guardianships of our built environments. When you have a name like Mies van der Rohe attached to an award like this, there's no doubt that the aesthetic quality of a building and how the details are resolved and how the context is also carefully thought through by the architects and the planners, there's always this consideration, ultimately, the aesthetic quality of the buildings. Naozaj veľmi pekný vhľad do fungovania EUmies Award. I have forgotten to say that this is a video which is done by the Mies Foundation, to give the right credit. Thank you very much.